ऑक्सिजन पर्सेंटेज 35 आहे. ऑलरेडी फ्लो रेट 38, लाईक आय सेड 21 मशीन चालू केली, 21 प्लस 10% येतो आणि ऑलरेडी तो तसा जातो ऑक्सिजन पर्सेंटेज. पीक प्रेशर हा तुम्हाला दिसतोय 3 आहे. आता प्रोटोकॉल्स मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. आता कमिंग टू युअर डॉक्टर्स पॉइंट, नाउ द इंटरनॅशनल बॉडी हॅज डिसाइडेड टू ट्रीट द पेशंट, कोविड पेशंट, विथ अ फ्लो रेट ऑफ 40 to 60. That is the first part. And as soon as the patient comes, this is how I am connecting. मी कोविड सेंटरला पेशंट्स कसे कनेक्ट केले ते मी तुम्हाला सांगतो. मी काय करतो, सुरुवातीला फ्लो रेट 30 ठेवतो आणि हा जो ऑक्सिजन आहे, ऑक्सिजन आय कीप इट अराउंड 40. हा बटन सेन्सिटिव्ह असतो, तो थोडंसं रोटेट केलं की तो जम मारतो. तो आय कीप दिस एज 30 अँड आय कीप दिस एज 40. 30 ते 40 ठेवलं. हाय फ्लो थेरपी इज ऍक्च्युअली बेसिकली युरोपियन कॉन्सेप्ट. युरोपमध्ये खूप वापरतात, इथे नाहीये. तिथं कसं असतं की पेशंटला इथं बसवलं, डॉक्टर ऑर द क्लिनिशियन हु इज गोइंग टू ऑपरेट द मशीन त्याच्या शेजारी असतो. 30चा फ्लो रेट ठेवणार, 30चा फ्लो रेट तो ठेवणार आणि ऑक्सिजन तुम्ही जे सेट केलेला आहे तो नेझल कॅन्युला लावणार. द पेशंट इज कनेक्टेड टू द मॉनिटर. पेशंट मॉनिटरला कनेक्ट करतात. SpO2 प्रोब त्याला कनेक्ट केले जातो. आता फॉर एक्झाम्पल आता मी हा SpO2 प्रोब कनेक्ट केला, पेशंट आला. पेशंट कुठले असतील तुमचे? पेशंट असतील फर्स्ट कोविड सेंटर म्हणजे कोविडचा पेशंट. कोविडचा पेशंट पण तो पण कुठला? मोस्टली असिम्प्टोमॅटिक आणि हायपोक्सिमियाचे तुमचे पेशंट्स असतात. तर यांचं काय असतं की यांना सॅच्युरेशन ऑलरेडी डाऊन झालेलं असतं. द लोअस्ट सॅच्युरेशन दॅट आय ऑब्झर्व्ड इज अबाउट 78 to 80% असं सॅच्युरेशन मी बघितले. अशा वेळी त्या पेशंटला इमिडिएटली तुम्ही कनेक्ट करा नेझल कॅन्युला. हा फ्लो रेट, या मशीनचा फ्लो रेट मी तुम्हाला दाखवतो 120 पर्यंत जातो, पण मी 120 त्याला देतोय का? 120 द्यायचा नाही. सुरुवातीला स्टार्ट विथ दिस 31 करा, 30 करा, हा 40 करा. राईट, फ्लो रेट 30, ऑक्सिजन 40. करेक्ट. तो लावा त्याला नेझल कॅन्युला, लावा ऍटलीस्ट फॉर 10 मिनिट्स. मेक द पेशंट कॉम्फर्टेबल. मॉनिटरवर त्याचं सॅच्युरेशन बघा, 80 समजा 80 सॅच्युरेशन आहे. विदिन 10 मिनिट्स ही saturation should improve a little. If it is not improving, doesn't matter. But what is important is respiratory rate. Look at the respiratory rate. Respiratory rate त्याचा वेळ का याचा फ्लो, पेशंट शुड नॉट रेजिस्ट द फ्लो. पेशंटने रेजिस्ट मशीनच्या फ्लोला, ऑक्सिजनच्या फ्लोला जर रेजिस्ट केलं तर मग तुम्हाला ते त्रास होणार, तुम्हाला प्रॉपर ट्रीटमेंट मिळणार नाही पेशंट. एकदा तो कॉम्फर्टेबल झाला, देन यू इन्क्रीज. देन व्हॉट आय डू इज आय इन्क्रीज द फ्लो बाय 10. फ्लो मी अजून 10 ने वाढवतो. स्लोली बटन्स रोटेट करायचे. आय इन्क्रीज द फ्लो बाय 10. ऑक्सिजन मी परत 10 ने वाढवतो. राईट, इन्क्रीज इन स्टेप्स ऑफ 10 and 10. Then after 20 minutes, then you are already reaching a flow rate of 40, जो स्टँडर्ड आहे. 10 मिनिट्स नंतर आहे ना तो तुमच्या प्रोटोकॉल प्रमाणे फॉलो करा. 40 to 60 फ्लो रेट ठेवा. ऑक्सिजनेशन जो आहे तो पण तुम्ही 10 स्टेप्सनी इन्क्रीज करा. जेव्हा इथं माझा फ्लो रेट 40 असेल तेव्हा पर्सेंटेज ऑक्सिजन तुम्ही 50 ठेवा. यू विल गेट व्हेरी गुड रिझल्ट. हा 50 कराल तो 60 ठेवा. राईट, हा ठेवा. नाव कमिंग टू द क्लिनिकल पॉइंट, पेशंटला आता तुम्ही ट्रीट करत आहात. देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज द रॉक्स इंडेक्स. राईट, रॉक्स इंडेक्स इज व्हॉट? It's just a ratio of SpO2 by FiO2 divided by respiratory rate. Now this is a ROX index is especially for COVID patients. Already ICU doctors are using a different formula which is SpO2 by FiO2. Or instead of SpO2 they are using PO2 by FiO2. But now they have realized by having already ROX index is having direct positive association with SpO2 by FiO2 and inverse association with respiratory rate. By adding respiratory rate, it is improving their patient outcome. Patient outcome काय करतात? तो रेशियो जो आहे, it is greater than or equal to 338 or 3.3. You have to Google that. तो असेल तर then doctors are in a position to decide after 12 hours on this particular machine to whether to intubate the patient or not. Right? So this is one index. What the doctor will do is the doctor will monitor the patient on this machine for 2 hours, 4 hours, 6 hours, 12 hours. Then they will take a decision whether to intubate or not to intubate. Because if it is या मशीनचा ऍडव्हान्टेज काय? आता हे क्लिनिकल झालं. आता व्हॉट इज ऍक्च्युअली हॅपनिंग विथ द पेशंट? आता पेशंटचा जो लंग असतो, कोविड पेशंटचा काय होतो, लंग तो स्टिफ होऊन जातो. ऑक्सिजनेशन त्याचे खराब झालेलं असतं. ऑक्सिजनेशन इम्प्रूव्ह होत नाहीये. पहिला पार्ट.
एअरवे ट्रॅक असतो, एअरवे ट्रॅक मध्ये तुमचे सिक्रिशन्स असतात, अल्व्हिओलाई कोलॅप्स झालेले असतात, ऑक्सिजनेशन इम्प्रूव्ह होतं, सिक्रिशन्स रिमूव्ह होतात बिकॉज ऑफ दिस हॉट एअरमुळे इम्प्रूव्ह. तो पहिला पार्ट झाला, ऑक्सिजनेशन इम्प्रूव्ह झालं, पेशंटचं वर्क ऑफ ब्रिदिंग इम्प्रूव्ह होतं. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट काय असतो की आता पेशंट आपला जो लंग असतो तो असा कॉन्ट्रॅक्ट एक्सपांड होत असतो, त्याचं टायडल व्हॉल्यूम ॲव्हरेज माणसाचे अबाउट 450 to 550 or समथिंग लाईक दॅट, 500 आपण धरून चालतो. आता कोविड पेशंट काय होतो, तो स्टिक झाल्यामुळे टायडल व्हॉल्यूम इज गोइंग टू बी ओनली 300, त्याचं 300 ml आहे, पण ही इज नॉट इन अ पोझिशन टू expand that now. So with this Hfno machine, what it is going to do is that it is going to generate positive peak in the patient. पेशंट मध्ये पीक जनरेट होतो, त्यामुळे काय होतं, पॉझिटिव्ह पीक इम्प्रूव्ह होतो, त्याचा टायडल व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतो. हे पॅरामीटर झाल्यामुळे ऑलरेडी ही इज इनकेपेबल ऑफ CO2 वॉशआउट. तर विथ दिस मशीन आहे ना, इज गोइंग टू हॅव एक्सलेंट CO2 वॉशआउट. CO2 त्याचा वॉशआउट होतो, ऑक्सिजनेशन इम्प्रूव्ह होतो, वर्क ऑफ ब्रीदिंग इम्प्रूव्ह होतं. हे तुमचं ऍक्च्युली व्हॉट इज हॅपनिंग विथ इट, सिक्रिशन्स त्याचे सगळे ते इन युअर लायब्ररी गेट डिझॉल्व्ड, एअरवे ट्रॅक्स ओपन होतो. तर दिस इज आता कमिंग टू द इट्स रिस्की पार्ट. असं पण होऊ शकतं की तुम्हाला ARDS, माइल्ड ARDS पेशंट असेल ना, तो टू नो एन ARDS पेशंट यू कॅन ओनली नो बाय अ चेस्ट एक्सरे और ABG, राईट. पण चेस्ट एक्सरे आणि एक्सरे हियर यू माइट नॉट बी हॅव्हिंग दोज फॅसिलिटीज फॉर एक्सरे, आय डोंट नो. इफ यू आर हॅव्हिंग एक्सरे एक्सलेंट, सो यू ऑलरेडी नो वेदर इज हॅव्हिंग ARDS. पण डायरेक्टली पेशंट आला तुमच्याकडे ABG नसेल तर तुम्ही त्याला ट्रीट करताय. असं पण होऊ शकते की हायफ्लो पेशंट त्याचं ऑक्सिजनेशन कमी आहे, सॅच्युरेशन समजा त्याचं कमी आहे, यू विल इम्प्रूव्ह इट टू 94, 95 ऑल्सो, बट ही विल स्टील बी अ माइल्ड ARDS पेशंट. But you are not able to detect he is a proper ARDS patient and fit for a ventilator, then his condition is going to deteriorate. So this is the tricky part which you'll have to handle clinically with your expertise and more tools like X-ray and EBG. So this is the part. आता मी तुम्हाला कॅन्युला दाखवला. आता नाव याच्यामध्ये असा कुठला पार्ट आहे का तुम्हाला कळालेला नाही? How long you have to keep this machine on? Suppose if the patient's SpO2 is not then if we are not reaching our target. So no, okay, one second. Now coming to this important point doctor has pointed out. Now everybody सगळ्यांनाच आता न्यूज मध्ये गुगल, युट्यूब, सॅच्युरेशन सगळं एव्हरीबडी स्पेड अप. पण लोकांना हे माहितीये का की कोविड पेशंट जो आहे त्याचं मशीनवर सॅच्युरेशन, व्हॉट इज द सॅटिस्फॅक्टरी सॅच्युरेशन? So that is not much. It is between about I think 88 to 92. If COVID patient is having a saturation of 88 to 92, between that, so that is fairly an excellent risk. But for patients who are not COVID and he's having only hypoxemia or something, so then he could have about 92 plus minus 2. He could be 94 or 90. Between 90 and 94, that is excellent this thing. So now coming to your point, how long you have to keep this on the patient? Now good index is like the patient will, by talking with him also you will come to know. Yeah, you will come to know respiratory. See, this machine is just going to improve the biological and clinical. Suppose the patient comes with a low SpO2 and we have started with our minimum parameters. Correct. And so you are saying that we should keep him for at least 10 to 15 minutes on our lower parameters. Lower flow, right. But if the patient is not improving, so go we to should 40. wait for go to 40 then. Okay. Keep the flow rate and directly follow the. See, whatever clinically I am telling you is in your domain. Yes. Right, in your domain. Why I am telling you this? Like I keep the flow rate at 30 and oxygen at 40. What happens is the COVID patients that whatever I have observed, and these patients are very non-cooperative. They will not say that out of only 50% patients you will see they are cooperative. Already if you tell them we are going to connect this, why you are connecting, they will start asking the question. So the most important part, 10 minutes, 10 मिनिटं तुमचे जे जातात पेशंटला कॉम्फर्टेबल करण्यात जातात आणि ते तुम्हाला घालवावंच लागणार. तुम्ही पेशंट आला, पेशंटचं तुम्ही लाईक यू सी द सॅच्युरेशन, आय शोड यू व्हिडिओ ऑल्सो, आय हॅव दॅट. पेशंट सॅच्युरेशन वॉज 72, बट इट वॉज अ मुस्लिम गाय, बियर्ड अँड ऑल दॅट. पण त्याला सांगितलं की बाबा तुमचं इम्प्रूव्ह होईल. आय टॉक विथ हिम लाईक दॅट, ऑक्सिजन आपण कनेक्ट करतो. हाऊ यू काउन्सिलिंग ऑल्सो इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. ते काउन्सिलिंग मी केलं तर तुम्ही बघा 10 मिनिटं तुम्हाला बरं वाटेल. पण आय स्टार्टेड विथ 30 लिटर्स फ्लो रेट आणि 40 मी ऑक्सिजन ठेवलं. त्याचं 78 होतं सॅच्युरेशन होतं. एक
अर्ध्या तासामध्ये त्याचं सॅच्युरेशन आहे ना 85 पर्यंत गेलं. Okay, so without the cooperation of your machine, like for example, I am a non-cooperative patient, and you say no, with or without you, I am going to see that the saturation is going to go to 80, 90. That is not possible unless the patient is on a ventilator, because the patient on a ventilator is a helpless patient. But this patient is not helpless. He is going to see, talk, do everything. He will move around. He will talk on the phone. So that's why, like what I told you is the guideline. Like for example, the protocol that I told you, I'm telling you to follow on as a guide. You might not follow, because then I will say maybe the patient's history is different. Patient history is such that he is experiencing difficulty. The patient is coming with who's having cough or something like that. Then again it is your decision to whether it is a ventilator patient or is this patient. What are basic alarms in your? Yeah. Now, for example, what we will do is, why don't you come? Why don't one of the doctors come and operate the machine? आप आइए, मैं अभी क्या करता हूँ? What I do is I will just close this. I will close this. Okay. अभी as far as this unit is concerned, you must have noticed. For example, this is the power cord of this machine, right? This is the power cord of this machine. Okay. It's having a button at this side. This is not having an on-off button, right? But advantage of this machine is whatever flow rate you have set, it will, if I not switch off the flow rate, it will keep on delivering to the patient. Okay. So this is the special design which we have done. So what I will do, I will just switch on this. Right? Now this machine will do a boot. Machine will boot in about 20 seconds. It will show this display. Now what is there in the screen, I will just show you. For example, अभी जो जितना भी मैंने आपको बताया कि for example, like I told you, ये बटन ऐसे रोटेट करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है. We have introduced some help icon. In the help icon, you will see everything. Turn red, on off button, anti-clockwise to turn on the oxygen flow, right? Turn black, flow adjust button, anti-clockwise to increase the flow, clockwise to decrease the flow. Turn green, on knob, anti-clockwise. All this, everything is written, right? I press the home button, I come back to this thing. Now we also have something which is the alarm. In this alarm, 100 alarms that the patient is going to get generated are going to be stored here. Now this is based on the last in first out principle, like a computer. 100 alarms हो गया, वो अपने फिर वो जो नया alarm आएगा it will be the first alarm, फिर वहाँ से शुरू हो जाएगा, right? So alarm diagnosis is there. Acknowledge alarm, if you press, you can press. Graph is there. Now अभी जितना मैंने आपको बताया, जैसे pressure है, flow है, oxygen है, you will see a real time graph in this. Advantage of this machine is the figure जो मैंने बताया आपको, you notice कि figures might fluctuate a bit, but they fluctuate because they are real time figures. Unlike, like for example, in a ventilator, you set the, let's say you have set the FI to like 100, but in monitoring you will see the patient is not having actually 100 FI, he is maybe receiving 60 or 62 like that. Now just like based on the ventilator principle, why I advise, I'll press the home. Why I advise giving too much oxygen is, what will happen is, after a particular time while using the machine, if the flow rate is too high or the oxygen is too high, you will notice at this particular point, you will see that the oxygen is going out from there. Now the meaning of that is what? There are only two meanings. For example, अभी जैसे आपका ये nasal cannula है, nasal cannula. In this nasal cannula, you will notice there is a slot in this. तो ये जो nasal cannula है, इसमें slot होता है. ये slot जो है, suppose this turns, ये ऐसे move होता है. अंदर एक ट्यूब है, बाहर एक ट्यूब है. ये दो nozzle से ये बंद हो जाएंगे. तो automatically you will see that pressure, peak pressure will go to 30-35 automatically. तो दो reasons हो सकते हैं. ये वाला reason हो सकता है, या तो यहाँ से आपका गैस बाहर आ जाएगा. What's my point? If the flow rate is like I told you, for a non-cooperative patient, you are going to increase the flow at 1 rate, gas is going to come, right? So ये सब मैंने आपको बताया. ये settings button is also there. Now these are the features which we have kept it for the service personnel. Okay. अभी जैसे ये max और minimum alarm है, तो these suppose I don't want this flow
maximum limit of 80. I want to reduce it. Just press this. See, I've come to 74. तो अभी somebody come and operate. तो फ्लो आप बढ़ाओ 120 करो, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी करो आप. कम कोई तो आइए ऑपरेट करिए. नहीं